Welcome you all. Now our next topic is structure and function of adrenal gland. The adrenal glands are orange colored glands. They sit means located. They located on top of the kidneys. Here this is a kidney, and on the top of the kidney the adrenal gland is located. Sit on top of the kidneys near the spine, just underneath the last rib, underneath, just below, directly or exactly below the last rib. The right adrenal is shaped somewhat like pyramid. This right adrenal is shaped somewhat like pyramid. Look here, the structure, triangular pyramid like structure, whereas the left is shaped more like half moon. Look here, this is the shape different that of right adrenal gland, and it looks like half moon. Each gland usually measures about 50 micrometer into 30 micrometer into 10 microliter in dimensions. That is the width, the height and the depth. The average weight of each gland is about 5 to 9 gram. Each adrenal gland is composed of two endocrine components: a medulla, inner part, that constitutes 20% of the gland, and cortex, outer part, that constitutes remaining 80% of the part of the gland. Look here, this is the adrenal gland. This inner portion is medulla. Inner portion is medulla and it constitutes 20%, and outer portion is cortex. It constitutes major part 80%. The cortex consists of three zones. The medulla and each zones in the cortex each produces different hormones. तो कॉर्टेक्स में कितने जोन्स होते हैं? 3, और ये 3 जोन और मेडुला पार्ट मिला के डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. सो प्रोड्यूसेस डिफरेंट हार्मोन्स दैट सर्व ए वैरायटी ऑफ फंक्शंस इन आवर बॉडी, जो डिफरेंट फंक्शंस सर्व करते हैं. दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. दिस इज द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, showing the cellular structure. This outermost cover, that is called capsule, outermost capsule. Then this portion, dotted portion, this is cortex, and this inner portion is medulla. Now histologically, adrenal cortex consists of polyhedral epithelial cells arranged in cords. Polyhedral cells arranged in cords. The cells of adrenal cortex are arranged in 3 zones. First, a narrow outer zone is called zona glomerulosa. This narrow outer zone is called zona glomerulosa, which lies directly under the capsule. ये है कैप्सूल, और इसके नीचे जो पहली लेयर है, that is called zona glomerulosa, which lies directly under the capsule. It consists of small compact cells. और सेकंड वाला जो है, the wider, बड़ा, wider मतलब थोड़ा बड़ा, wider middle zone is called zona fasciculata. It consists of large size columnar cells. यहाँ पे कौन से cells है? Columnar. And last, the third one is the innermost. This is the innermost. It consists of, it is called inner zone, zona reticularis, and it consists of network of cells. तो ये कॉर्टेक्स के 3 लेयर्स है: जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस, और उसके बाद में
अंदर जो है वो है मेडुला। अगेन एड्रिनल ग्लैंड हिस्टोलॉजी, द क्रॉस सेक्शन, outermost cover is capsule, then this lined portion, this is the cortex, and innermost is adrenal medulla. Now this portion, cortex portion is enlarged here. Cortex portion is enlarged here. The outermost is capsule, then this layer is zona glomerulosa, then followed by zona fasciculata, and then zona reticularis, and lastly the innermost adrenal medulla. This is the histological structure of adrenal gland. Now the cells of 3 layers have high lipid content. अब ये कॉर्टेक्स की जो 3 लेयर हमने देखे हैं उसमें क्या होता है, लिपिड, पर्टिकुलरली जोना फैसिकुलाटा में बहुत ज़्यादा होता है। द लिपिड इज मोस्टली कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल होता है, एंड विच इज द प्रिकर्सर रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स। तो ये एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स, ये स्टीरॉइड हार्मोन, कॉर्टिकोस्टीरॉइड बोलते हैं इसे, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, इसके सिंथेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल का होना जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल इज ए लिपिड, दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर द सेल्स of the 3 layers have high lipid content, particularly cholesterol, which is precursor of adrenocortical hormone synthesis. Cortex hormones are divided into 3 main groups. 3 प्रकार के हार्मोन्स हैं जो हम देखने वाले हैं। 3 लेयर के 3 हार्मोन। पहली लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा का हार्मोन है अल्डोस्टेरोन, जिसे बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। Aldosterone. This is 21 carbon containing steroid. It is secreted from this zone, which is the major hormone controlling the sodium potassium levels and thus maintain fluid balance within the bloodstream. तो इसका फंक्शन है to maintain the fluid balance and maintain the concentration or regulation of sodium potassium level in the body. That's why it is a mineralocorticoid. So this hormone, mineralocorticoid hormone, is secreted or produced by zona glomerulosa, the first layer, zona glomerulosa. Then second one is zona fasciculata. Zona fasciculata secretes the hormone glucocorticoids. This is important, very important hormone, glucocorticoids, or it is called cortisol. It is also 21 carbon steroid. It affects glucose, amino acid and fat metabolism. It affects glucose, amino acid and fat metabolism. This is important. Which is called glucocorticoids. Cells of this zone are arranged into fascicles separated by venous sinuses. Fascicles, that means bundles, arranged in the form of bundles, like muscle bundle, इस तरीके से अरेंज रहते हैं, separated by venous sinuses. तो important thing is that glucocorticoid, cortisol, this is the hormone of fasciculata. Then last one, zona reticularis. This secretes androgens. Again 21 carbon steroid. Zona reticularis manufactures ancillary portion of same sex hormone of each sex. Ancillary, initial or primary portion of sex hormone. That sex hormone मतलब 2 sex hormone है, एस्ट्रोजन फीमेल वाला and testosterone male hormone. So every individual produces the both hormone by zona reticularis for each sex, and also produces male hormone in women and female hormone in men to keep the effect of dominant sex hormone in balance. तो मेल में भी फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस होता है और फीमेल में मेल हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है इन माइनर क्वांटिटी, एंसिलरी पोर्शन,
प्राइमरी पोर्शन एंसिलरी पोर्शन में ये हार्मोन्स एक दूसरे सेक्स में प्रोड्यूस होते हैं एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय जोना रेटिकुलरिस. दैट हार्मोन इज कॉल्ड एंड्रोजेंस. सो दीज आर द 3 हार्मोन्स ऑफ 3 cortex layers. Biosynthesis of adenocortical hormones. Actually this is not that much important exam point of view, we just see it. Acetyl CoA converts into cholesterol. This is a long process, biochemical process. It involves 10 steps. So first raw material or precursor is cholesterol. Cholesterol is converted into 20-22 dihydroxycholesterol. 20-22 dihydroxycholesterol, which is later converted into pregnenolone, and which is converted into progesterone. Now this progesterone can go this way, but that means it breaks down or converts deoxycorticosterone, which converted into corticosterone, that is mineralocorticoids. तो ये जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, पहला हार्मोन, पहली लेयर वाला हार्मोन, ये यहाँ बनता है. इफ प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूज टू 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, देन इट कन्वर्ट्स इनटू 11 डीऑक्सी कॉर्टिसोल एंड फाइनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और कॉर्टिसोल. और ये है एंड्रोजन, थर्ड हार्मोन, तीसरे लेयर वाला हार्मोन एंड्रोजन. सो टोटल 3 hormones. First layer mineralocorticoids, second middle layer glucocorticoids, and then androgen. So we stop here. In next video we will discuss the functions of the adrenocorticosteroid hormones. Thank you.